veamos, Santiago el Mayor y Santiago Cebedeo, lo conocemos de las dos formas, ¿vale? Lo vemos ahí ataviado como peregrino, con su gorro, con su esclavina que lo protege de la lluvia y con su bordón, pues con lo que se ayuda para caminar.
Okay. So Abdulaziz is coming on Thursday. For